Okay. So we have discussed regarding purchase requisition, right, yesterday. So how to create and by any chance have anyone had any idea about the tables which we use for purchase requisitions? Anyone? Any idea? Hmm? Anyone? Okay. Regarding Purchase requisition tables where they get stored at like a table level, like MARA, MARC, MARD, like material, it stores for certain data for materials. The same way for purchase requisitions. What is a table? It's IBAN. Okay. So this is the table, IBAN. Okay, got it? You got it, right? So this is the table which stores the purchase requisition. So if anyone asks about this purchase requisition, you need to tell everything. So related to the same. So how do we can create? We can create from planned order. We can create it manually. Assigning source of supply, you can use them 56, 57. Then comes your automatic PO creation. So for that, what is the prerequisites? Must info record, material master, and material master automatic indicator should be there. And then in the vendor master also it should be there. And along with that, source list info record in ECC level. But in S4HANA, source list is non-mandatory. Got it? So this is the just an overview that we had discussed. Okay. okay, Now, hmm, yes. So today, what we are going to discuss. So release procedure. So once all the purchase documents have been done, so I'll discuss about the uh, release procedure. So for purchase regulations and for external purchase documents, which are PO, and contract. Okay, now, so let's start with you. Tell me so whether which topic you want. I mean the configuration level, whether it is for PO or contract or SA. Normally, so we will. normally we'll do PO, no? Yes, Majorly we'll do PO. yes, yes, yes. So In our well, organization also we do normally PO and work order. no, 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 no. That depends. See, if you are procuring continuously from one supplier for complete an year, why would you create multiple POs? Instead of that, you can create an essay, right? Which will be created for only 1 year. But we Hmm. can do amendment, no? Work order amendment, PO amendments. No, that's okay. That's a bit too complex, right? See, whether you want system to create multiple documents or whether you want to have only one document against one supplier for one and entire year. Let's just say for 2 years also. Because PO, what happens is that every time you had a quantity requirement. Sunny, one doubt here. While doing schedule agreement, Mm-hmm, generally we don't know the quantity which how much we will procure, mm-hmm. That but depends, right? That depends. See, I'll say you. Uh, that has to be amended. No, at the end of the day, but that has no, to be amended. No? no. See, uh, Schedule. Okay. see, schedule agreement. So that's what I'm saying. So if you have PPL live system, no? So what happens is that
So you want to procure raw material. Okay, want to procure raw material in order to make your finished, right? Which you want to sell in your company or in your plant. So you are procuring and you are utilizing for manufacturing or converting into this product, right? That means there is a master data which is called as BOM, bill of materials. So what will you do? You will maintain FPRT as the main material. In that, you will maintain this raw material which you want to procure as raw component, because without this cannot be manufactured. In that case, you will create a bomb. So this comes into PP. There are several types of bomb. Okay. So what happens is that whenever you will mention a safety stock uh, strategy, I'll show you. Safety stock means the minimum amount of guaranteed stock. If it is less than here, nothing but in a FERT, if there is less than that safety stock system, what it will do, it will generate requirement for this party finished product. So based on that, your raw material components will get triggered automatically, nothing but on the quantity wise based, and it will be sent. Nothing but, so what happens? System will create schedule lines every time. No need to create every time PO, okay, or PR. Directly system what it will do, it will create ROH components, which it will check. Even if it, even if the safety stock of raw components is also raw material is also low, system will again generate schedule lines. So this is how system treats, which is the easy concept. Instead of creating a PO every time, amending PO every time, it's okay. Because for 1 year, if you are procuring one material from one particular supplier, so it will. I'm sure that you will create more than at least 50, 10, at least let's say two. Instead of that, you will create only one essay, right? But schedule lines it will get created every time. So we'll discuss about that in the later session tomorrow or maybe day after tomorrow. So now coming to PO, so we'll discuss about PO today. So like I have mentioned, OLM is the transaction code, direct SPRO, reference image, metals management, purchasing. Instead of that, you can directly go to LMA. Hmm. Okay, now coming to purchase order. So we have all the same concept, which you can say. See, document types. Mm, each PR has its has its own respective PO document. Each PR document type has its own respective purchasing document. Nothing but with reference to that PR document type, you can create PO document type, either manually using ME21N or ME59N, okay, or through MD04, directly in MD04 conversion. You can do this, but how does the system know? How do the configuration check? How do we check the same? This is the standard PO, right? See what it is saying? Link purchase requisition document type. So this is standard. No one has to do anything. Okay. Simply click on this and you will click on here link purchase requisition. You will see. For PO, you can create purchase equation of any document type. Let's just say which are maintained here, and also item category which are allowed. A and B. Next, if you see. So that means these purchase requisitions can be converted into PO with document type NB, which is a standard one. And also item category, whether it can be subcontracting, uh, con, uh, subcontracting consignment, service, stock transfer order. Okay, this. See, yesterday I have created Z1MB, right? With reference to copy to Z and NB. See, I can create. Okay, okay. Now I'll make a copy of that. So before I do that, so see, what is the item interval? So what should be the in creation of PO? So after you enter first line item, so then what should be the line item second? So it will be 20. If you mention this as one now,
Means system will create a line item with interval of 1, 1, 2, 3, 4. That's it. If you mentioned is 10, 10, 20, 30, 40, that's it. That's how it does. Okay. What's the number range, internal, external? Then NBF, field selection screen. What is this field selection screen? We'll see that. Okay. So this is about how you assign or how you check the order type and its linked purchase requisitions document type. Okay. See. Then serial number profiles like I mentioned yesterday. So no need to check that, but yes. Yes. So this is about how you document types. Now coming to what are the standard document types that have been created that have been used in standard. NB can be used. NB can be used for standard procurement. External, which you can say that external procurement from your from supplier, or can be used for stock transfer process between two plants of company code, two different company codes, CC1, CC2, plant 1, plant 2. Let's assume that this company code is having this plant and this company code is having this plant. So this is nothing but intercompany as to inter between two company codes. Okay. So for that also we'll use the document type as NB. So how does the system knows how we can use allowed item? See, you can see here, right? Stock transfer. See, there is a item category. So if you enter this item category as stock U, it can be intra stock transfer or intercompany stock transfer. The same way, UB. UB is nothing but intra. Intra means you do have the same company code between two plants. If you want to transfer a material from between two plants, you can do this. Okay. So this is intra-company stock transfer process. This is nothing but internal shifting, no? Internal shifting. You can say yes. Let's just say your plant doesn't have any stock in the in your receiving plant, but you don't have that much time. But in the other hand, for one plant, you have multiple stocks, so there is feasibility that you can transfer. You Okay. can do In any material. between group companies also we can transfer, no? Yes, that's what I'm saying. So what is this meant by company code too? These Yeah, are yeah. all yeah, these are all related to same company. So this can also be done. See? Okay. So this is about stock transfer process. This is an special procurement process where we can discuss it. But now let's consider. So that's what I'm saying. So I'm just explaining on the document types. Huh? So NB is done, UB is done. Then so see FO framework order. So we will cover tomorrow. But yes, this is also one type of order. Okay, if you want to know, so better I'll explain you first. So now what we need to do? Let's just say your client said, I don't want a standard document type. So, but indeed I want to create a new mm, custom document type. So every time you do configuration or every time that has to be done, so you need to make sure that you are using Z series. Huh? Okay, NBF. It says copy all. What happens is that then everything will be copied. So whatever we have checked, see, okay. So whatever we have copied, we can see. Now, so Z1 and B, you do have the number. Right? So now coming to the field selection screen. What is this field selection screen? So like purchase requisition, you do have field selection screen. Okay. So we will check that. So what is meant by that?
So if you want to know exact transaction code for any configuration setting, na, use SPRO instead of OLM. Huh? Okay. So purchasing. Next, we'll see. So it doesn't have any transaction code. So we need to go to here. See now we do have a standard NBF. NBF. So we'll make a copy of that. Before we do that, we'll see what are the field selection groups and everything. So see what should be any fields that has to be maintained, and if you don't want anything, you can make it as a. I will make this as a display. But I'll create my custom one, right? So then I'll do that. Here, what is that vendor address, invoicing party? So how can we create? So this is about this. So what's purchasing rupees is the mandatory or optional field, GR message, and anything you want, anything you can set it as. Okay. See, these are all the fields which can be displayed in your PO screen, ME21 screen. Huh? These are all related to the same price date control. See, it's an optional one, which is coming from the PR, PIR, purchasing for record. So now what I'll do, I'll do one thing. I'll make a copy of that. Instead of that, I will create my own field selections to Z1 NV. Who created it? No, there is nothing. Why this? Sunny, same problem I am facing while doing the practicing this one. Yeah, let's see. This is what happened. Now I can create. See. Yeah, let's see now. Oh, this not annoying. Okay. Mhm. Oh, okay. So we will use our own custom one. So we will try to make it different here because it is not taking any one. So let's ZNBF. So it allowed ZNBF. So you can use ZNBF or YNBF. Okay. So in the basic data type, so what I will do, I'll select some fields which are not related. So what I'll do, yeah. So I created ZNBF. So what I'll do, so I'll
assign the same to my Z1 NP. So that means you are creating. So you got the same error, Pawan? And Pawan, Sunny, parలేదు. Yes, yes. Sunny, not like this. See, I have created, actually, I have created company code, purchase కంపెనీ నేను organization, అదే నీ చెప్పింది. కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తే నీకు ఎర్రర్స్ భయంకరంగా వస్తాయి అని చెప్తుంది. కంపెనీలు ఎప్పుడు క్రియేట్ and చేసి storage location, I have created. ఆల్వేస్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్. ఆల్వేస్ స్టార్ట్ Yeah, ఫ్రమ్ ప్లాంట్. I have created, but when I saw some other day, someone has deleted my entire project. Yeah, because see, you are in test server, na, so that's the issue. Yeah, and another day I have created same plans. While I am assigning, it is saying that it has been already assigned. So that's what. This is what happens if you have multiple servers, multiple. If it is a test server or if it is online. Online means you can anyone can manipulate. If everyone, let's just say, if anyone who has access to the same server Yeah. along with me, so they I can think, delete. as you said earlier, it is better to install offline version rather than Yeah, yes, online version. yes. Online. So this is because I don't want to have much more space here. So that's the reason I have installed it because I know what to configure. So I'll Is start from scratch. 4 GB RAM is enough for offline version? No, it will vary. No, Not enough. no. At least try to install 8 or 16. Okay. Because what it will do, so 4 GB. So let's just say if you are having using Windows 7 or let's just say 10, do you think system will take? There will be already enough load if you are using 4 GB RAM. Then if you are opening VMware or any other Actually, virtual network, actually, I have formatted everything. Nothing is there in that laptop. yeah, but OS several OS applications will Windows be. 7 OS, I think. Yeah, but it will use, right? It will use at Yeah, least it will use at least 1 GB one or to launch that 1.6 one. or 1 point. Huh. So then, so are we giving? So it will increase your load in your laptop. Yeah. So better to install it at least. Okay. Yeah. So if you are configuring, na, just don't start from company or company code. Just start from plant. Why do you need a new company or company code? Can't you configure from plant? Because if you configure from company code, na, so there are several factors that will get impacted. You need to copy each and everything. No, I just try to create whether it is working or not. I Just to understand. go I through that. understand. I understand. So if you are eager, na, but because see, if you have enough time and patience, now you can do anything. But see, what is that? So if you take this up now, starting from company or company code, na, each time you get an error, you need to Google itself. And if the error is not being resolved also at the Google level, so then what will you do? You need to check with an already working guy or any colleagues who are getting trained in FI. So will they be able to do? No, even they are not able to, because I'm sure that uh, if you say that if you are getting 100 errors, even me I cannot resolve complete 100 errors. So that's what the depth of SAP. We need to understand exactly where we are getting the error. So start from plant because it's easy. We don't have any that much complexity when we try to configure a new plant or anything. Okay. Yeah. Yeah. So this is how we do it. Yeah. So always try to do it from plant wise store location. Then if you want to include WM also you can do that. But my suggestion would be try to do from plant level only. That's it. Don't try to do anything else. Yeah. From Second time I tried from plant level, so but then you someone has taken that. When I tried to assign plant to storage location, mhm. it is saying that someone already assigned. It has been assigned to So some company. where you have taken this? Yeah. Yeah. Actually, last, I think, I don't know some name. I even don't know the name also. Mhm. I think paid 700 or 800. I think See, so Rahul someone is Gupta doing or something. so under this user. I guess two users have the access. See, but in that my configuration is related to tests. See.
and that guy is doing his configuration in FI. So if I mention this, that means he understands the okay. So better not to touch his data. That what he or she will think. So that's the reason I'm not even touching hers, and I'm touching mine. See, But I think these persons also, those who are working on this, they also even don't know. I think they might be learning and they might be taking some other data. mm-hmm. I think most of the persons are taking test server to learn. No, that's why maybe data get changed or some Yes, might be deleted. yeah, it's quite. Yeah, so this is about the document type. So then, so number ranges. If you want to assign number range data, what's your number range? How do you know that what's your number range? So if you want to create a new one, you can create. But my suggestion would be use standard ones which are already being used. So which is document type ZNB NB what you have assigned. You have assigned 45. 45 nothing but C. Coming to number ranges, you do have a transaction code which is OMH6. OMH7 is for purchase requisition, OMH6 is for PO. Number range, if anyone asks. Okay, OMH6 PO. Number ranges, if anyone asks. The transaction code. So what I'll do, I'll try to create a new number range, but I will not assign it. So it is starting from 4 5, then it is assigned to 4 6 5 57. Hey, I want to create. So if you want to assign it to any particular number range, you can assign it 56 or 57 if you want. So let's just say I will assign here. So while saving, so that means I have been saving under this configuration code, so which is wrong. So I need to save it under my. So I have been thinking that yes, whether I'm saving or not, but I have been saving until so far in this the configuration level. Okay. So now you can see whatever thing is on. And while working, this transport request will directly go to production or it will be tested. It will tested in quality, right? Yeah. If you have created a number range and if you are assigned to it the specific document type, so then what Okay. will be done? So then So it it has to be won't go moved to quality. directly. Yes, it has to be it has to be moved to quality first. Then you will test while creating ME21. So you will see for that the particular document type it is getting created internally ME21 by using. If you are not giving any number range, what's the number range that it is generating? So based on that, you will define yes, whatever you will decide whether whatever the number range assignment which I have given it is working fine or not. Okay. Okay. This transport request won't be directly go to production. It will be No, tested. no. First, don't say that. No, see, you are doing the configuration in development. First, it will be moved to quality Okay. and then production.
Sometimes you do have in development you do have two clients. Let's just say 100 and 110. So if you want to test your functionality, so what you'll do, you will copy whatever the configuration in that tier and you will assign that in, you will import that in your another client, which is unit test client. Nothing but only related to your function model, your model, and if you want to test. Then coming to quality, you will test all the integration factors. Let's just say FI, then PP, SD. So you will test along everything. Then comes your production. So once here it is you tested it and you prepared the confirmation test case documents, then user has to perform UAT on all the scenarios, user acceptance. And once this has been signed off, then only this will be moved to production. This is in any scenario, any configuration change, whether it is in support or implementation, doesn't matter. Okay, yeah, I think we are late, so I don't want to. Yes, yes. So this is about screen layout. Then what we have done. So if you want to maintain the text, what should be the header text, and what are the rules for copying any header text? If you want to, yes, you can do this. These are all the header text which are pretty much given by this standard SAP. Okay, copying rules, everything. So if you want to have any text maintained in your keyboard, so you need to copy, you need to maintain here. Okay. No, set up stock transfer order. This is for stock transfer purpose. Huh? So which we will discuss later. Next, subcontracting order also. If you want to set up a new subcontracting order process, also here you can do. Then coming to blocking reasons. So what exactly is this blocking reason? See, see, this is if you want to have some setup rules that any user do not want to change. Normally, we can track the history by using change history, but before that also, if you want to block for any other further user wise, if it is already created, so you can set these blocking reasons. Next comes your see automatic creations of purchase orders from requisitions. So if you create this, see, enable automatic creation. That means without ME59N or without ME21N, without any bad job, if you enable this, na, stating that automatic PO has to be created. So no matter what, if a purchase requisition is created and source is determined, na, every time system will try to create PO. No, nothing to related to ME59, nothing. It can be enabled such stating that system will try to continuously create automatically. See, Sunny, for a particular order, we want to create auto level creations. hmm? So after that, can we disable it? No, once it has been set up, you can't disable it. You can disable at master data level, but see, two things here. You have in Metal Master, you did mention automatic PO creation and supplier master. You did mention automatic PO creation. Then you have mentioned maintain info record, then source list, okay, which you have shown yesterday. Source list, everything. And then you have created a planned order or PR. Okay, planned order or PR. So I'll mention it as planned order or PR. With reference to that, you have created a PO. This you have created using ME59N. Okay. Now you have disabled the automatic creation PO indicator at meter master, supplier master. That's okay, fine. But whatever PO you have created, let's just say the PO number is XXXX. For this, you can't disable. That means this is created automatically through batch job only or ME59N only. But yes, it can be deleted and your PR can be reverted. But nothing but your PR can be further utilized. That can be done. Okay, in the supply or material level, if we disable the auto
auto purchase creation, then it won't be reflected here. Yeah, it will not impact, it will not affect your POC. Any changes, let's just say, so that's what I'm saying. So master data, if you have created, so if you have created any transactional data such as PR, PO, contract, okay, system, what SAP suggests is, what's the SAP standard thumb rule is that whatever the data is there in the master data level, it will get flown into this transactional data. Transactional data, nothing but PRPO, contract settlement, everything. But you can't expect the system. So let's just say after creation of this document, let's assume that you have made some changes in the master data. It will not be reflected in your PRPO contract. Definitely not. It will never be. It Okay. will never be. It's a standard SAP thumb rule, because it will be applicable for the new documents which are created, not to the document which are already created. This is SAP standard thumb rule. Huh? Yeah, yeah, got it. So backdate documents cannot be changed. Yes. Nothing but that data cannot be altered. We are talking So about the if you respect of change anything in master data, it will be reflected further if you do yes, for the new new PO, new documents. PR. Yes, it's the standard SAP rule or thumb rule, which you can say. Even any guy who doesn't have any experience, also, if anyone asks, yes, unit, that person also will say the same, stating that yes, this is generic data, because master data, it can be altered anytime. But let's say it is created once, and with reference to that, you have created some documents and you have made some changes, and you can't expect the system to make the whatever the changes that you have done in the master data, it can't be reflected here. No, Yeah, cannot but be we possible. can see in the change history, no, that master That in data, master whatever. data, that in master data level, you can change history, but the already created documents, you can't change it. Yeah, suppose if you have purchased some raw material for say $40, in the future it will be $50. So for the new PO, it will show only $50 only. No? Yes, for So the back date won't be changed. It will be 40 rupees only. yes, yes, yes. Okay, correct. This is a standard SAP rule. Some rule, you can say. Universal rule. Yes. Any data, whether it is related to MMSG, anything, it can't be stating that, no, it's not possible. Okay. So this is about your PO. Apart from that, yes. So this I'll discuss in the special procurement process of setting up stock transfer order. Apart from this, like I have shown you yesterday, now we know how to create. If anyone asks about eh, you know how purchase order can be created, you can say, so if you see source of supply, it is created with reference to info record only, and this purchase equation is converted to PO, that you can see in your PO document. So you come here, okay, see info record purchase requisition. So you converted purchase requisition into your PO, and that PR has already info recording information. So that's the reason it has reflected both. Okay, that means if anyone asks you about with how with what with which reference a PO can be created, you can say that it can be created using manually with reference to info record, or manual PO without any info record, without any PR, you can create it. Or it can be created with reference to purchase requisition, where you will have the info record information in the purchase requisition, or you can have a contract outline agreement. Here it will see. I'll show you. You got a contract number, right? You got a contract number. You got a supplier status.
So if you see here, if you open this PO, then the difference, then the difference which you see, in addition to your purchase request, you can see outline agreement also, right? That means if, if you see this if you this data, if you see this data in your live system whenever you're working, that means this purchase requisition has been created with reference to your outline agreement or contract, and the info record is stored or has been reflected from first this info record data has been updated in your contract, then through contract your purchase requisition has been updated with the info record, but info record will never be seen because it is already there in the outline agreement, then it will be shown into your PO. So your this is how you need to see. Now I'll show you the tables. What are the tables that we use? PKKO. Like I said, external, internal documents I have been talking about is I have been using the terminologies external, internal. PR it's an internal, external it's PO, it can be SA, it can contract. Why? What's the major difference between here and here? If you see, for these three documents or document categories which we say, POSA and contract, we do have only certain standard tables. Header level, item level, EPK on account assignment category. So these will be applicable for all your POS and contracts, document categories and document types. So what's the difference between document category and document types? I'll show you. So EKKO, document category. So it is a segregation of your external documents or a document type uh, process, whether it is a purchase requisition, contract, schedule agreement, PO, source list, info record. These all, SAP has given us certain standard structure of segregating all this to this document category field. If any in the anyway in the future, if you want to search only PO, see, go to document category, you simply click on F. F means it will be shown as PO. So now see, so F is PO, K is for contract, L is for schedule agreement, R is for request for quotation. But these are all can be seen in your EKKO table only. ఈకేకేఓ టేబుల్లో మాత్రమే 4 కనిపిస్తాయి. ఎందుకంటే రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్, పర్చేజ్ ఆర్డర్, కాంట్రాక్ట్ షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ ఇవన్నీ దిస్ కెన్ బి సెండ్ టు సప్లయర్. సప్లయర్కి డైరెక్ట్గా పంపించవచ్చు అవుట్పుట్ ద్వారానో మెయిల్ ద్వారా ఏమైనా. బట్ పర్చేజ్ రిక్వెషన్ పంపించడానికి కుదరదు. అందుకనే దాన్ని ఇంటర్నల్ గానే అంటారు. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ప్యూర్లీ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎస్ఏపీ పర్పస్ ఓన్లీ. బట్ కమింగ్ టు యువర్ డాక్యుమెంట్ కేటగిరీస్, రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్, పర్చేజ్ ఆర్డర్, కాంట్రాక్ట్ షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్స్, yes దిస్ కెన్ బి సెండ్. బికాస్ మీరు ఒకటి ఎస్ఐపిలో క్రియేట్ చేశారంటే సప్లయర్ కూడా తెలియాలి కదా. అతని కోడ్కి ఎగ్నెస్ట్ గా మీరు ఆ సప్లయర్కి ఎగ్నెస్ట్ గా మీరు ఒక పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేశారు, దానికి ఎగ్నెస్ట్ క్వాంటిటీ కావాలని చెప్పి. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్డర్. సో వీటికి ఈకేకేఓ టేబుల్ అని ఉంటుంది. వెరాస్ ఫర్ పర్చేస్ రిక్వెషన్ ఈబ్యాన్ అని మాత్రమే ఉంటుంది. ఈకేకేఓ పర్చేస్ డాక్యుమెంట్ హెడర్, ఈకేపిఓ అలైన్ ఐటమ్. సో నౌ ఇఫ్ యూ కెన్ సి డాక్యుమెంట్ కేటగిరీస్ అంటే ఏంటంటే segregation of your external documents. If I say if I ask you what are external documents, you need to answer that request for quotation, contract, schedule agreement, PO are called as external documents because they are meant to be created and that information has to be sent to the supplier. Whereas purchase requisition, it's an internal document because it is purely created for internal purpose in order to notify your purchase organization. No, neither supplier nor anyone outside your organization or plant doesn't need to know. But for this, yes, it has to be noted to the supplier, respective supplier with which you have created the respective document. అర్థమవుతుందా? ఈకేకేఓకి ఈ దానికి ఎందుకు తేడా? నేను ఎందుకు ఎక్స్టర్నల్ డాక్యుమెంట్ అంటున్నాను? సో ద రీజన్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఎక్స్టర్నల్ డాక్యుమెంట్ అనేది, ఓకే, గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? Yes, sir. సో ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్, whenever you say that purchasing external documents, then you need to say all this: request for quotation, purchase order, contract, schedule agreement. Okay. So now ours is ఇవి ఎక్స్టర్నల్ డాక్యుమెంట్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఇవి కంపల్సరీ వెండర్కి పంపిస్తాం కాబట్టి సో ఎక్స్టర్నల్ డాక్యుమెంట్స్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు. రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్ కానీ, పిఓ కానీ, కాంట్రాక్ట్ కానీ, షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్స్ ఇవన్నీ మనం వెండర్ పంపించే డేటానే. yes.
అది టీఆర్ అంటే జస్ట్ ఒక నోటిఫికేషన్ ఇంటిమేషన్ కోసం రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అని చెప్పడానికి పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ కనిపించదు రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్. అంతే, సింపుల్. మనం ఏం లేదండి, ఎస్ఏపి ఏదైనా కానీ మన బిజినెస్ మనం సింపుల్గా లాజికల్గా ఆలోచించామంటే అర్థమవుతుంది ఎందుకు అనేది. దాని గురించి రాకెట్ సైన్స్ లాగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. అబ్రివేషన్ ఎవరన్నా అబ్రివేషన్ అడిగారు ఇంకో స్టాండర్డ్ అవడ అడగడు ఎస్ఐపీలు అబ్రివేషన్ మీకు ఇది వచ్చి అంటారు, అడగరు. చెప్పాలి సింపుల్ గా, దానికి సంబంధించి చెప్తే అర్థమవుతుంది. ఓకే టెక్స్ట్ బుక్ లో మనం అది అది నో వన్ ఇస్ దట్ పర్ఫెక్ట్. సో ఎఫ్ ఆర్డర్ లో నేను తీసుకున్నాను ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసింది ఎప్పుడు కనిపించినాయా? ఈ డాక్యుమెంట్ కేటగిరీ అనేది సెగ్రిగేషన్. అందులో డాక్యుమెంట్ టైప్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ టైప్ నువ్వు క్రియేట్ చేసావు, ఓకే అది కూడా చెప్తుంది. చూడండి ఇంకా చూపిస్తాను ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ మన డాక్యుమెంట్ టైప్ లోకి వచ్చేసరికి మనం చూసామంటే చాలా కనిపిస్తాయి. ఏంటి ఏబిఎఫ్ నెక్స్ట్ ఎల్ చాలా కనిపిస్తుంది చూసారా. ఏ అంటే ఏంటి రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్. రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్ ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయి డాక్యుమెంట్ టైప్స్. బి అంటే పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్. మనం క్రియేట్ చేయట్లేదు, మనం ఈకేలో రాదు, బట్ స్టిల్ సెగ్రిగేషన్ చూపించడానికి కోసం చెప్తున్నా. ఎఫ్లో ఏమున్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి చూడండి. ఎఫ్ ఉంది, ఎన్బి ఉంది, మన జెడ్ వన్ ఎన్బి ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి చూడండి. సో మంది ఏంటి వాట్స్ ఆర్స్ జెడ్1 ఎన్బి మనం క్రియేట్ చేయాలి. వి క్రియేటెడ్ ఓన్లీ ఎన్బి స్టాండర్డ్ యూస్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డూ. సి ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది మీకు ఐటమ్ వైజ్లో. కాంట్రాక్ట్ ఫీల్డ్ ఏదైనా ఈకే కాంట్రాక్ట్ ఫీల్డ్ చూడండి, చూసారా ఇక్కడ అగ్రిమెంట్ ఫస్ట్ దానికి విత్ రిఫరెన్స్ టు కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ ఉందని అంటున్నారు. విత్ రిఫరెన్స్ టు పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్. పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఫీల్డ్ ఈకేపిఓ టేబుల్లో కాంట్రాక్ట్ ఫీల్డ్ కేఓఎన్ఎన్ఆర్. కేయుఎన్ఎన్ఆర్ అంటే కస్టమర్, కాంట్రాక్ట్ అవుట్లైన్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఇది కేఓఎన్ఎన్ఆర్. ఓకే నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ కండిషన్ నెంబర్, పిఓ డాక్యుమెంట్ కండిషన్ నెంబర్. ఇది అంటే స్టోర్ చేయడానికి ఫైల్స్ సంబంధించి. ఇక్కడ ఇన్ఫో రికార్డ్ నెంబర్ సెర్చ్ చేయాలి. ఇన్ఫో రికార్డ్ నెంబర్ సెర్చ్ చేయాలి. సారీ దిస్ ఈస్ హెడర్ డేటా కాబట్టి మీకు కనిపిస్తలేదు, అది లైన్ ఐటమ్ డేటా కాబట్టి మీకు చూపిస్తాను ఒక నిమిషం. మై మిస్టేక్. ఇది హెడర్లో కాంట్రాక్ట్ కనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైనా ఈకేపీఓలో కాంట్రాక్ట్ కనిపిస్తుంది, ఈకేపీఓలో కూడా కాంట్రాక్ట్ కనిపిస్తుంది. చూపిస్తున్నా ఈకేపీఓ అంటే ఎందుకంటే ఐటమ్ వైజ్ డాక్యుమెంట్ డేటా, అది ఏదైనా కావచ్చు. ఓకే మీకు ఏం తెలియదు అనుకున్నాం. సో మీరేం చేస్తారు సింపుల్గా ఎప్పుడైనా ఈకేపీఓలోకి వెళ్ళి ఆ కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే ఎగ్జిక్యూట్. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది చూడండి మీకు ఇన్ఫో రికార్డ్ నెంబర్ ఇవన్నీ సేమ్. షార్ట్ టెక్స్ట్ ఏంటి, మీటర్లు ఏంటి, కంపెనీ కోడ్, ప్లాంట్, స్టోర్ లొకేషన్, మీటర్ల గ్రూప్, ఇన్ఫో రికార్డ్ అన్నీ కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి. ఓకే క్వాంటిటీ నెక్స్ట్ ఇదే కదా మనం చూసిన పీఓలు. ఇవ్వండి ఒకదానికి 70 ఉంది, దేనికి 82K. అదేనా కనిపిస్తుంది 70 82K. ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ 81కి ఎంత ఉంది క్వాంటిటీ 100. ఓకేనా సేమా. నెక్స్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది రెండింటికి చూడండి. ఓకే ట్యాక్స్ కోడ్ ఏంటి ఇన్ఫో రికార్డ్లో మనం మెన్షన్ చేసిన ట్యాక్స్ కోడ్. ఓకే అన్లిమిటెడ్, అండర్ డెలివరీ టాలరెన్స్, ఓవర్ డెలివరీ, ఇది ఎక్కడ మనం మెయింటైన్ చేస్తాం ఇన్ఫో రికార్డ్లో మెయింటైన్ చేస్తాం. యూ రిమెంబర్ రైట్, గుర్తుందా?
మనం ఈ డేటా ఎక్కడ మెయింటైన్ చేసాం? ఇన్ఫో రికార్డ్లో జనరల్ డేటాలో మెయింటైన్ చేసాం, గుర్తుందా? హలో ఎనీవన్? Yeah, yeah. నెక్స్ట్ చూడండి, కాంట్రాక్ట్ ఐటమ్. First దానికి we created with reference to contract. So that's the reason we are getting the contract and contract item. But whereas for this one, we just simply created from purchase requisition only, which has the price information from the info record. Okay, contract కనిపించిందా మీకు? నెక్స్ట్ ప్రైస్ డేట్. ప్రైస్ డేట్ ఎప్పుడు నుంచి కన్సిడర్ చేస్తుంది? ప్రైస్ డేట్ 24/03 నేను క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి. చూడండి పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, కనిపించిందా పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ ఏంటనే? మెటీరియల్ టైప్ చూసారా? హవా. ఓకేనా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా ఇట్ విల్ బి షోన్ ట్రేడింగ్ వచ్చేసి అన్ని మీకు మెటీరియల్ సంబంధించి, అంటే మనం ఏమేమి క్రియేట్ చేసాం డేటా అంతా కనిపిస్తుంది చూడండి. డివైడ్ బేసిస్ దానికి సంబంధించి ఇది రిక్విజిషనర్ ఎవరు, ఇది కాంట్రాక్ట్తో క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇలా చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎంఆర్పి ఏరియా ఏంటి? ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు ఇన్ఫో రికార్డ్ నెంబర్ కావాలా? సి వచ్చిందా ఇన్ఫో రికార్డ్ నెంబరు? ఓకే, పర్చేజ్ రిక్వెషన్ నెంబర్ ఫీల్డ్ కావాలా? బ్యానర్ పర్చేజ్ రిక్వెషన్ నెంబర్, మెటీరియల్, ఎవ్రీథింగ్ సింపుల్గా లైన్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేసి కొట్టండి. లేదు నాకు ఇదంతా తెలియదు, నాకు ఓన్లీ ఇన్ఫో రికార్డ్ బేస్ చేసుకుని నాకు ఎన్ని ప్యూవల్ క్రియేట్ అయినాయో తెలియాలి అనుకుంటున్నాను అని అన్నారు అనుకోండి, సింపుల్గా కమ్ బ్యాక్, delete all these entries, just search for info record. ఇంకేమి ఇవ్వాలి, నేను జస్ట్ ఇన్ఫో రికార్డ్ మాత్రం ఇచ్చా. సి నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్, ఎన్ని పిఓలు అంటిల్ సో ఫార్ క్రియేట్ అని చూడండి. చూసారా ఎన్ని పిఓలు క్రియేట్ అయినాయి ఇప్పుడు వరకు? అందులో సెగ్రిగేషన్ ఏం లేదు, నేనేమి ఇవ్వాల, ఎఫ్ ఇవ్వాల, ఎల్ ఇవ్వాల, కే ఇవ్వాల, ఏమి ఇవ్వాల. నేను జస్ట్ ఇన్ఫో రికార్డ్ ఇచ్చేసి ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ అయినాయి చూస్తున్నాను అంతే. ఓకేనా? చూడండి 2 డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ అయినాయి, 101, 32, 31, రైట్? బిఫోర్ దాట్ someone has created 28 నేనే క్రియేట్ చేసినట్టు, ఎస్. ఇవి మాత్రం నేను క్రియేట్ చేసింది. అందులో ఏంటి డాక్యుమెంట్ కేటగిరీలు ఏంటి, డాక్యుమెంట్ టైప్ నీకు తెలియనప్పుడు ఏం చేస్తావు? మళ్ళీ సింపుల్గా ఈ డాక్యుమెంట్ ఇన్ఫో తీసుకెళ్తావు, యూ జస్ట్ కాపీ దిస్ అండ్ గో టు ఈకేకేఓ. సింప్లీ పేస్ట్ దిస్. నీకు ఇంకా సెగ్రిగేషన్ తెలియాలి అంటే అది పీఓ అనా కాంట్రాక్టా షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ ఏంటి అని తెలియాలంటే కేటగిరీ వెళ్ళాం రావట్లా. సారీ, కేవోలో నేను అసైన్ చేసినారు, సారీ మై మిస్టేక్. ఓకే, సి కేవోలో పెడితే ఏమవుతుంది చూపిస్తుంది. డాక్యుమెంట్ కేటగిరీ ఏంటి బాస్? ఈ డాక్యుమెంట్ కేటగిరీ ఏంటి? ఎఫ్ అంటే ఏంటి? ఆ ఇన్ఫో రికార్డ్కి ఎగనెస్ట్గా నీకు 3 పిఓలు క్రియేట్ చేసావు. నెక్స్ట్ ఒక కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ చేసావు, పిఓ డాక్యుమెంట్ టైప్ వచ్చి ఎన్బి అని ఉంది. నెక్స్ట్ కాంట్రాక్ట్ డాక్యుమెంట్ టైప్ క్వాంటిటీ కాంట్రాక్ట్, ఇది స్టాండర్డ్ పిఓ డాక్యుమెంట్ టైప్. అర్థమైందా? గాట్ ఇట్? హలో అండి, ఇప్పుడు ఈకేకేఓకి మనకి మెటీరియల్ తీసుకుంటే ఆ మెటీరియల్ కి ఎన్ని పర్చేజ్? ఈకేకేఓలో మెటీరియల్ ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈకేకేఓలో ఇప్పుడు పిఓ
పెట్టి పీఓలో it- పీఓలో ఎక్కడ ఉంది మెటీరియల్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంది పీఓలో లైన్ ఐటెంలో ఉంది రైట్. yeah. మీకు తెలీదు హెడర్ లెవెల్లో ఏ డేటాని తీసుకోవచ్చు. మీరేం చేయొచ్చు, ఈ సప్లయర్కి అగెనిస్ట్గా తీసుకోవచ్చు. లేదు అనుకుంటే మీరు సప్లయర్కి అగెనిస్ట్గా సింపుల్గా తీసేయండి, అన్ని డిలీట్ చేయండి సింపుల్గా. సప్లయర్ ఇక్కడ ఉంటాడు చూడండి. ఓకే వస్తుంది. నెక్స్ట్ 1021 ఓన్లీ అండర్ ఇచ్చా. క్రియేషన్ ఎప్పటి నుంచి నేను సప్లయర్ డేటా కూడా ఉంది, చూద్దాం ఎన్ని క్రియేట్ అయినాయి ఈ డాక్యుమెంట్స్ అంటిల్ సోఫార్. హెడర్లో నీకు ఏమైనా కావాలంటే చేసుకోవచ్చు. చూడండి చూడండి ఏం క్రియేట్ చేశారు. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని నేను ఏం చేస్తా, డేట్ వైజ్ సార్ట్ చేసుకుంటా. చూడండి నా యూజర్ ఐడి 10 ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి, అలా ఏం చూసుకోవచ్చు. లేదు అంటే డాక్యుమెంట్ టైప్లు కూడా చేస్తే డాక్యుమెంట్ టైప్ కాంట్రాక్ట్ కనిపించదు. డాక్యుమెంట్ కేటగిరీ డాక్యుమెంట్ టైప్ పెడితే మీరు జస్ట్ యూజర్ ఐడితో ఏమేమి క్రియేట్ అయినా చెక్ చేసుకోవాలంటే సెగ్రిగేట్. నాకు ఓన్లీ పీఓలు చూడాలని ఉంది ఆ సప్లయర్కి అగెనిస్ట్గా. ఎఫ్ పెట్టుకుంటా, ఎగ్జిక్యూట్ పెడతా, ఓన్లీ ఎఫ్ వస్తుంది. చూసారు 3 పీఓలు క్రియేట్ చేశాను. నాకు వద్దు, నాకు ఎఫ్ కాదు, ఏ కాంట్రాక్ట్ ఎన్ని కాంట్రాక్ట్లు క్రియేట్ అని చూడాలి. ఒకటే దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై మీ, ఇలా యూజ్ అవుతుంది. లేదు నాకు డాక్యుమెంట్ టైప్ తెలుసు, నాకేం తెలియదు అనుకున్నాం. లేదు అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ తీసేసి ఎన్బి అనేది పర్చేస్ రిక్వెషన్ కూడా ఉంది కదా, దానికోసం మీరేం చేయాలా, ఫోర్ కొట్టి ఇక్కడ ఇలా ఇలాగైనా ఓకే, ఎలా అయినా వాడుకోవచ్చు. మీరు సిస్టమ్ మీకు మీకు లాజికల్గా థింక్ చేసే వే ఉంటే చాలు, ఎలాగైనా యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ డేటా హౌ ఎనీ వే యూ వాంట్. ఓకేరా, గాట్ ఇట్. ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా చెప్పండి. పవన్, మధు, హలో. ఏం లేదు సార్ ఈ సెషన్లో. అర్థమవుతుందా? సో ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ రైట్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ sometimes speaking in Telugu is that so that you can understand the logic, because ఇంటరాక్షన్ ఇంకా క్లియర్ కొంచెం ఫ్రీగా ఉండటానికి కోసం నేను ఇంకా తెలుగులో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. లేదంటే ఐ కుడ్ హావ్ ఈజీలీ కంటిన్యూడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో మీకు ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా కాన్సెప్ట్ చెప్తే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వెంటనే అడిగండి, దాన్ని ఉంచుకోవద్దు. లేదా మీరు సిమ్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడన్నా ఎర్రర్స్ వస్తే అదే చెప్పండి. యూ కెన్ షేర్ యువర్ సిస్టమ్. సో ఒక సెషన్ పెట్టుకోండి ఎప్పుడన్నా, చిన్న సెషన్ ఒక 10 minutes అలా. మీకు ఏ డౌట్ వస్తున్నాయి చెప్తే దాన్ని చూద్దాం. బట్ స్టాండర్డ్గా మై సజెషన్ వుడ్ బి, ఏ సర్వర్ నైనా వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్, స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ల్యాండ్ ఇట్ సెల్ఫ్, డోంట్ ట్రై టు ఫ్రమ్ కంపెనీ. ఓకే ఓకే సార్. ఇది పిఓ గురించి. నెక్స్ట్ మనం టాపిక్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు పిఓ గురించి మన స్పెషల్ ప్రొక్యూర్మెంట్స్ అని వస్తుంది. సో అక్కడ నేను సర్వీస్ సంబంధించి పిఓ చెప్తా, ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆర్డర్ అని చెప్తా, బ్లాంకెట్ పిఓ. ఓకే నెక్స్ట్ ఎస్టీఓ, కాంట్రాక్టింగ్. ఓకేనా, సబ్ కాంట్రాక్టింగ్, కన్సైన్మెంట్, పైప్ లైన్ వద్దు, పైప్ లైన్ మెటీరియల్ అంటే మళ్ళీ దానికి సంబంధించి కాల్ సెంటర్ కన్సైన్మెంట్ చూస్తా యాల్సి. ఇవన్నీ స్పెషల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రాసెస్. ఎవరన్నా మీకు ఏదన్నా అడిగారంటే, మీకు స్పెషల్ ప్రాసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే చెప్పండి. సర్వీస్ పిఓ ఉంది మాకు, ఫ్రేమ్ వర్క్, బ్లాంకెట్ పిఓ, అండ్ ఐ నో హౌ టు వర్క్స్. ఎస్టీఓ, సబ్ కాంట్రాక్టింగ్, పైప్ లైన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయని చెప్పండి. ఎస్టీఓలో మళ్ళీ ఎలా ఉంటుందంటే డెలివరీ కూడా పెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది, డెలివరీ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా చేయాలి. డెలివరీ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలంటే అదో పెద్ద తలకాయ నొప్పి, ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది, షిప్పింగ్ డేటా చూద్దాం, దాన్ని నేను చూస్తాను. అందుకే ఇది ఎస్టీఓ అనేది నేను లాస్ట్లో చెప్తాను, ట్రై చేస్తాను. ఇఫ్ నాట్ పాసిబుల్ ఐ విల్ గివ్ ద డాక్యుమెంటేషన్, బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇది కాన్ఫిగరేషన్ చేయడానికి ఎస్డి లాజిస్టిక్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎనేబుల్ అయ్యి ఉండాలి కాన్ఫిగరేషన్లో. మీకు ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎలా అని చూపిస్తాను.
అసలు మనం LIKP. ఓకే. డెలివరీ టైప్ అనాలిసిస్ అలానే చూద్దాం ఇంట్రెస్ట్. నేరా బాబు బతికిచ్చారు. చూడండి, ఎస్ఏ నుంచి రిసీవింగ్ ప్లాంట్ డెలివరింగ్ షిప్పింగ్ ఎప్పుడన్నా షిప్పింగ్. ఓకే. షిప్పింగ్ డేటాలో ఎవరు ఈ కంపెనీ కొడికి. ఓకే. న్యూయార్క్. ఎక్కడి నుంచి పర్సనల్ ప్లాంట్ 1000 నుంచి. ఓకే. 1000 కంపెనీ కోడ్ నుంచి 555445 నుంచి ప్లాంట్ యూస్ చేసి ఆ ప్లాంట్ నుంచి వీళ్ళు ప్రాసెస్ ఫాలో చేసి. ఓకే, ఫైన్. ఎస్టీఓ కాంప్లెక్స్ ఏం కాదు, చెప్తాను. ఫైన్. కాన్ఫిగరేషన్ ఉండాలండి. ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ టెస్ట్ డేటా ఉంటే మనకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కుదరదు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ 1000 నుంచి చూడండి వెండర్ మాస్టర్ డేటా అని ఉంది. సో జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు అంతా వద్దు, బట్ స్టిల్ చెప్తాను. చూడండి, సప్లైంగ్ ఎస్టీఓలు ఎలా ఉంటుందంటే సప్లైంగ్ ప్లాంట్ని సప్లైర్కి అసైన్ చేస్తారు, కస్టమర్కి రిసీవింగ్ ప్లాంట్కి అసైన్ చేస్తారు. చూపిస్తాను, ఆగండి. ఓకే, ఫైన్. సప్లైర్లోనే చూపిస్తాను, ఆగండి. 444055. ఇది ఇంటర్ కంపెనీ ఎస్టీఓ ప్రాసెస్. కస్టమర్ ఇక్కడ అసైన్ చేయలేదా? షిప్పింగ్ డేటాలో అసైన్ చేస్తారా? పర్లేదు. అండ్ నో వరీస్. కస్టమర్ HT03 వద్దాం. 03 3,30,000. ఇది ఎస్టీఓ ప్రాసెస్ నేను చెప్తుంది. ఇప్పుడు నేను చూసారు ఈ పియూకి సంబంధించి. ఇది ఎస్టీఓ ప్రాసెస్. చూడండి, ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ అయిపోయి ఉంటుంది. చూడండి, ఎన్బి. ఎన్బి అనేది చూడండి, ఎన్బి అనేది స్టాండర్డ్గా యూజ్ చేయొచ్చు. స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాసెస్ కూడా అసైన్ చేయొచ్చు. స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాసెస్ వచ్చినప్పుడు మీకు షిప్పింగ్ డేటా అనేది ఒకటి ట్రిగర్ అవుతుంది. ఇక్కడ డెలివరీ టైపు, నెక్స్ట్ ఇట్లా వీటన్నిటి కాన్ఫిగరేషన్ చెప్తాను, బట్ స్టిల్ చూపిస్తున్నాను. మీకు ప్రాసెస్ ఎస్టీఓ అన్నారు చూసారు, దీనికి డెలివరీకి సంబంధించి LESD లాజిస్టిక్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఉంది. సేమ్ వే మనం LIKP డెలివరీ టైప్ ఇస్ NL. NL మీన్స్ ఇంట్రా కంపెనీ ఇష్యూయింగ్ డెలివరీ. ఓకే. సో మన సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ 1000 ఉంటే బెటర్ అనుకుంటున్నా. ఉన్నాయి, బెటర్, పర్లే, ఫైన్, గుడ్. చూడండి, దీనికి ఓపెన్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది దీనికి సంబంధించి ఎలా ఉందనేది. కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలా, మళ్ళీ బ్యాక్ ఎండ్లో అంతా సెట్ చేయాలా. సో ఇది ఫస్ట్.
Sorry. I didn't copy that one. Copy చేయలేదు. Eight double six three eight four six. డేటా అంతా పోయింది. లాస్ట్ ఇయర్లో చేసినట్టు చూద్దాంలేండి, నేను చెప్తా. ఇంటర్ కంపెనీ అయితే దొరికింది. ఇంటర్ కంపెనీకి సంబంధించి నేను కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సబ్ కాంట్రాక్టింగ్, కన్సైన్మెంట్, పైప్ లైన్ చూపిస్తా. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ స్పెషల్ ప్రాసెస్. థర్డ్ పార్టీ అడగరు, ఎవరు అడిగితే చెప్పండి, జస్ట్ దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ ఉంటే పంపిస్తా. నెక్స్ట్ ఇంకా డాక్యుమెంటేషన్ ఏమేమి ఉన్నాయన్నాయి ఈ సంబంధించి ఎస్ఐపిఎంఎం గైడ్స్, ఇది స్టాండర్డ్ ఎలా ఉంటాయి, ప్రెస్ బుక్స్ అవి పంపిస్తాను. జస్ట్ రిమెంబర్, ఒకసారి హాయ్ అని వాట్సాప్లో ఎవరైనా పెట్టండి, ఐ డౌన్లోడ్ దెమ్ అండ్ ఐ సెండ్ యూ. ఓకే, ఓకేనండి. పవన్, హాయ్. సరే, హలో పవన్. సన్నీ గారు ఏంటండి సైలెంట్ వచ్చారు? ఇదండి అదే ఓకే. మధు, చెప్పండి సని. సో వీటి గురించి ముందు ఇవి లాస్ట్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఎప్పుడు నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అయిపోయి ఇన్వాయిస్ దగ్గరికి కూడా వచ్చిన తర్వాత మనం ఇవి స్టార్ట్ చేద్దాం స్పెషల్. ఎందుకంటే ఇది కొంచెం స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. చూస్తారు కదా, ఎన్ఆర్ఐ కస్టమర్, విఐపి కస్టమర్లు, నార్మల్ కస్టమర్లు అంటారు చూసారు, విఐపి కింద వస్తాయి. ఓకే, కొంచెం విఐపి అంటే ఏం లేదు, ఇట్స్ జస్ట్ అన్ అడిషనల్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్. సో అడ్వాన్స్డ్ ప్రాసెస్, అడ్వాన్స్ అనొచ్చు, స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. స్పెషల్ అంటే ట్రీట్మెంట్ సపరేట్గా ఉంటుంది కదా, స్పెషల్ అంటే. అందుకే వీటికి కొంచెం ట్రీట్మెంట్ సపరేట్గా ఇద్దాం. ముందు మనం పిఓ, నెక్స్ట్ కాంట్రాక్ట్, షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ అయిన తర్వాత ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్దాం, తర్వాత ఫిజికల్ ఇన్వెంటరీ ఉందో చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఇన్వాయిస్లో మనం పెద్దగా చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, జస్ట్ కొంచెం కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. స్టాకాస్టిక్ బ్లాక్ ఏ రీజన్ అంటే నువ్వు ఇన్వాయిస్ని ఎలా బ్లాక్ చేయొచ్చు, దేని రిఫరెన్స్తో నువ్వు క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇన్వాయిస్, ఇవన్నీ కొంచెం చిన్న టాపిక్లు, వాటి గురించి మనం మాట్లాడదాం. ఓకే, అంతే. తర్వాత నెక్స్ట్ వీల్స్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాసెస్లో. ఈ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ పోస్టింగ్ అంటారు, 1 స్టెప్ మూవ్మెంట్, 2 స్టెప్ మూవ్మెంట్ అంటారు. నెక్స్ట్ మూవ్మెంట్ టైప్స్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తారు, ఎలా మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్లు చెక్ చేయాలా, వీటి గురించి జస్ట్ సింపుల్గా ఒక 2-3 క్లాసులు తీసుకుంటాం. ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్, ఫిజికల్ ఇన్వెంటరీ గురించి 2-3 క్లాసెస్ కవర్ చేస్తాం. ఓకే, దెన్ ఆర్ స్పెషల్ సినారియో స్టార్ట్స్. ముందు ఇంకా పీఓలో ఉన్నాం, ఓహో పీఓలో ఉన్నాం. నెక్స్ట్ అయిన తర్వాత చెప్తా. తర్వాత ఎల్ఎస్ఎన్డబ్ల్యూలు మీరు ఎలా చేయాలి అనేది ఒక గైడ్ ఇస్తా, ఆ గైడ్ని బట్టి ఫాలో అవ్వాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చినప్పుడు మాస్టర్ డేటా కూడా మీరు కొత్త క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా, మెటీరియల్ మాస్టర్, సప్లయర్ మాస్టర్, వెండర్ మాస్టర్. మరి వాటికి ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు ఎల్ఎస్ఎన్డబ్ల్యూ ఈసీసీలో, S4లో కాక్పిట్ టూల్ అంటారు, అలా చాలా ఉంటాయి. ఓకే, విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఓకేనా, రేపటి నుంచి. ఓకే, ఫైన్, రైట్. ఓకే, ఓకే. బాయ్ అండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే పింగ్ చేయండి, నేను చెప్తాను ఏంటన్న విషయం. కంపెనీ కోడ్ నుంచి తీసుకురావద్దు, ప్లాన్ నుంచి తీసుకురండి, అందుకే చెప్పినాక. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిజాబుల్, ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్, బట్ స్టిల్ యూ డూ హ్యావ్ మన టైం ఫ్యాక్టర్, టైం కన్స్టెంట్ కూడా చూసుకోవాలి కదా. నాట్ ఫర్ మీ, ఫర్ యూ, దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. మీకోసం చెప్తున్నాను. ఓకే, ఓకే, ఫైన్. ఓకే, ఓకే, ఓకే. బాయ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బై. బాయ్.